hii ikitajwa na wengi kama upeo wa soka katika taifa la Kenya. Lakini baada ya muda ilisalia kuwa mawingu yasiyokuwa na mvua. It is up to the federation to talk to the government, tell them these are the consequences. If we don't do this now, then we are likely to lose CHAN. Shirikisho la soka barani Afrika likipokonya taifa la Kenya. Je, ni yapi yaliyojiri? Kenya ilikuwa tayari? Na je, taifa la Kenya lisalia kulia kivulini huku wananchi wake wakichumia juani? Aghlabu utawapata katika uwanja tofauti hapa Nairobi, vijana waliona ari na nia ya kujinufaisha na kujipa natija za mchezo wa soka. Uwanja kama huu wa Udli ukitajwa kama kioo cha jamii hapa. Wachezaji maarufu na wa kimataifa wakiwahi kuchezea hapa. Mbiu ya mgambo ya Kenya kuwa wenyeji wa CHAN iliwapa wengi wao maono yenye faraja. Lakini huu ndio ulikuwa safari ya dhiki iliyonukuliwa katika kurasa za dimba ya CHAN. In Kenya, it's the same thing, it's corruption and everything else. So you find out that we were told we are going to have stadiums. We're supposed to host CHAN and we can't host it right now because of the governance. So I can say there are some people who want to change the football in this country, in Kenya, but we have other big bodies that don't accept. CHAN is like African Cup of Nations for the local players, and we had that chance to host and to give some opportunity to the guys maybe who doesn't make to the national team when we play the qualifiers matches, but it was beyond the players and it was about planning, and it just shows how we have let me say leaders who doesn't value football. Safari ya Kenya kupata kuwa wenyeji wa CHAN ilikuwa kuwa yenye faraja kwa shirikisho la soka nchini, wakati huo ikiongozwa na Sam Nyamweya. But there comes a time to make critical decisions. That time, dear friends, has come, and I have to make a call. A call to hand over active leadership of football and oversee a smooth transition. Kabla ya kuondoka kwake, Sam alitoa ahadi ya ushirikiano na kuendeleza miradi maalum, upeo wake ukiwa michuano ya CHAN. It is very discouraging, very disappointing, because after working so hard with my team, and you know we spent a lot of money, we even got people from France who assisted us come up with a bid, who have actually not been paid up to now. They have not been paid. The consultant was from France. So it's very disappointing, because not because of Sam Nyamweya, not only because of my legacy, but because of the young players who would have been motivated if they saw CHAN playing here. And you know very well that since we are not qualified for CHAN, but once you host CHAN, automatically you get qualified. Uongozi mpya ulianza na kuwapa wengi imani na matumaini. Rekebisha federation, vile unavyojua wako Nyayo Stadium, kuna goal project, vitu kama hizo. Kuna mambo mengi Kenya Premier League kuhusu ligi yao, tunataka kufanya kazi nao. Tunataka ndugu zetu wajue kuanzia sasa, election imeisha, lazima tufanye kazi pamoja na kila mtu lazima aje tujadiliane tufanye mambo. Lakini mawimbi ya mabadiliko yalimwandama kiongozi mpya Nick Mwendwa na kuleta dau la soka kuyumbayumba. Nick Mwendwa akawahakikishia Wakenya kuwa meli ya dimba ya CHAN bado inaelea, lakini taswira ilikuwa tofauti. Uongozi wa shirikisho la soka ya Nyamweya iliratibu uwanja wa Nyayo, Kasarani, Mombasa, Kisumu na Machakos. Lakini haya yalibadilika. Uwanja wa Kipchoge Keino, uwanja wa Kinoru Meru uliwekwa huku ile Kisumu na Mombasa ikiwekwa kando. In my program, I had Kasarani, I had Nyayo, I had Kisumu, I had Mombasa, and perhaps Kipchoge Keino. Those ones were workable, because Kipchoge Keino was actually being reconstructed. So it was a question of pushing Kenya Stadium Management Board to push it. Mombasa is workable. Mombasa, you needed to talk to the governor and have a few things. You don't need to have the first class stadium. Kisumu was workable. It was only removing those rubbish, and then it was workable. And that's where football is being played. That was my... But now when you change again, you want to go to Meru,
It cannot work. The former FKF President, Mr. Sam Nyamweya, was in very good books with the former CAF President Isaiah too. Basically, this was like a friendship thing, telling him, giving it to Kenya just like a word of thanks, because they were like, if as long we are not going to embarrass us the way you did it in 1996, then we are good to go. You can have it and we proceed with it. But as it went, it never went as expected. When you come to office and the previous office has lost 2 years, how do you recover the 2 years? Those that have been lost. Do you understand what I'm saying? So the going concern was, immediately we came in April we brought in the CAF team and we started to work. That's what I can tell you we did. So what was done in the other 2 years, if it's a debt, for example, we are paying those debts. That's going concern. But if it's time that was lost, how would I recover it? We can't recover it. Mwezi Februari mwaka wa 2016, serikali ya Jubilee ilionekana kuwapa mwanga wa Kenya kuhusu ahadi walizoweka. Ahadi ambazo ilisalia kuwa riwaya kwa masikio wa Kenya. We have not yet built the 5 stadia. But that is just one of the many promises that we have made, which we are willing and ready to admit to the people of Kenya that this to us is work in progress. We have a new stadium being built in Makueni. It's all factual. We have a new stadium being built in Marsabit, in Saku constituency, right in Marsabit town. We have a new stadium going on in Eldoret. We have a new stadium going on in Chuka. So as for building the stadia, we are well on course. 5 years ago, we identified building of stadia as an area of concern for a country like Kenya, which has great sporting prowess around the world. And that is why, even as we talk today, we have transformed the relations between sports and government. Upeo wa kurasa za kupotea kwa dimba la CHAN ulianza baada ya serikali kukiri kuwa ahadi ya kujenga uwanja 5 itasalia kuwa ndoto. Lakini kama sasa mnasema mnataka kusaidia vijana, lakini hakuna viwanja mtengenezi, then hao vijana wenye mnasema ni akina nani? Let's say we own up for them not having been ready months in advance. Okay? That we can own up and say we could have finished them earlier. They were not. But I also would want to say that besides preparing this stadium or building this stadium for CHAN, there are many others that are being built without consideration of CHAN at all, just considering the Kenyan need and the youth in this country. Ndoto ya ujenzi wa uwanja wa Kipchoge Keino ambao takriban milioni 300 ulitumiwa katika ukarabati wake ulisalia kuwa jinamizi. Hali sawia katika uwanja wa Kinoru Meru. Hii ndio hali tuliyopata. Shughuli hii ikiwa ni 20% tu ambayo imekamilika. Wafanyakazi hapa aidha wamezama katika dimbwi la mawazo, wanasema kazi yao imesalia kuwa kitendawili. Mimi ni mfanyikazi wa kampuni yenye inatengeza hii stadium, Todi. Ziko mbili, kuna mmoja yenye anafanya naye kazi ya Todi. Hao watu wamekuwa wametuwekea pesa tangia tukuja hapa hatujawahi pata pesa. Walikuwa wametuambia pesa zetu ni after wiki 2. Wakatuambia kama kutakuwa na mashida zingine zozote tutakaa chini tuongee. Sasa hii imefika pahali hatuoni hata wadosi wenyewe walikuwa wametupatia kazi. Magari zao wameanza kutoa huko kwa site na sijui kama ni usiku, sijui kama wanatoa saa ngapi. Wenye wamebaki huku ni supervisor mmoja na pia hata mwenyewe hajalipwa na ajui yako pande gani. Aghalabu tungewaona wasimamizi wa soka, mawaziri na hata wawakilishi wa shirikisho la soka barani Afrika CAF wakifanya ukaguzi katika uwanja tofauti hapa nchini kutathmini utayari wa taifa la Kenya kuandaa michuano ya CHAN baina ya wachezaji wanaocheza soka nyumbani mwaka ujao. Lakini haya yalisitishwa. Dalili zilikuwa wazi. Uongozi wa CAF ukatoa arifa kuwa wameondoa kibali kwa taifa la Kenya kama wenyeji wa dimba hilo, wakitaja hali ya siasa na ukarabati wa uwanja. I can tell you without fear or contradiction, that's a big lie. CAF did not award Kenya or withdrew because the facilities were not ready. Period.
There is no political situation here which people cannot play. We don't have the what's wrong with any political situation here. Siku chache kabla kukosa kibali ya dimba la CHAN kupitia kamati maalum ya bunge, serikali ya Kenya ilitoa shilingi milioni 4.2 kuchangia shughuli ya CHAN. Hili likitajwa na washikadau kama kutokuwa na nia. Kutonesha zaidi, fedha hiyo ilirudishwa baada ya kukosa dimba hilo la CHAN. Kivyangu sijajua kama ni ukweli. Ukiangalia pesa zilikuwa zimetengwa kwamba zitengeneze viwanja, wameweza tena kuziitisha, unaona. So hapo pia tunaangalia ni siasa imeingia, unaangalia kwamba hawakuwa na nia ya kuweza kutengeneza viwanja. Sio biashara kudidimia, imani ya Wakenya ya kuweka taifa la Kenya katika dira barani Afrika ikasalia kuwa ndoto. Where is the sports CS? The last time when we had that press conference, he was in Mombasa for the Tongil Mundo exercise that was taking place here. And most of the other times he is with us, he is here. Now, I don't know. Why is he so quiet? Why is he? I mean, people want... Here's the thing. I mean, if people feel they're not being addressed, if people feel that the person who should be giving us answers is not telling us what's going on, or is not telling us the way forward, then I mean, what are we doing? Why are we here? So please just speak for him. Can I promise to try and bring him up? Because I have tried. I will try to help access him if that is a challenge, but also I think he has been quite busy. I'm being fair here, Lynn. I can see that. I'm being fair, and the truth is we work for him. Yeah, he is our boss. So if I'm able to do something, I do it with his blessings. Yeah. I have to represent the ministry. Has he also given you the blessing to take responsibility for things that people feel like he has failed in? I can only take responsibility for things that I have full control. Some things I can't take responsibility because even if I try to change them, I might not have the authority or the mandate to. Yeah? There are some things that are the responsibility of my boss, and those ones I can't take responsibility. When the young man took over, because Nick Mwendwa he worked with me. He was my transfer manager. I because of the country, I love this country. I undertook and told him, the minister, that even if I'm leaving it, I'm ready, prepared to assist as much as possible. But you know, assisting is two-way. You cannot wake up and, can I assist you if someone is not ready to be assisted? So I told them that if they have any problem, let them come to me so that I can assist them. I have also international connections, as you are aware. That is the CAF connections, that is the FIFA connections, and all our connections. So I was ready and prepared to assist the new team. But nobody, instead of assisting me, they started fighting my legacy. Kenya was supposed to be hosting it, so basically the Kenyan team was going to play. But now that is gone. Look at how many players moved to Europe after the CHAN 2016 in Rwanda. There were very many players. This was an opportunity for Kenya players to be seen at home because so many broadcasters have left. So so many agents, so many clubs will have come to Kenya to, at least to try and identify the talent. But that is now gone. We have to qualify for 2019, which we don't even know if we are going to qualify. Wanasema mali bila daftari hupotea bila habari. Ndio habari ambayo taifa la Kenya lilipata baada ya kukosa kuwa wenyeji wa michuano ya CHAN hapa nchini. Kwa wengi wanasema kovu za kutumia juani na wale wengine kulia kivulini ndio iliyojiri katika taifa la Kenya na kwa dau la soka kuendelea kuyumbayumba hapa nchini. Hadi kwa sasa kauli mbiu ni iwapo taifa la Kenya halitapatiliza udongo ungali maji, bidii na ubidifu wa Wakenya hawa itasalia kuzama katika kaburi la sahau. Hussein Mohamed,
KTN News.